Russia. Yes. I've been to Russia, and I was in Moscow for an art show. Я был в Москве на выставке искусств. And I did many talks on transcendental meditation in Moscow. И очень много мне удалось поговорить о трансцендентальной медитации в Москве. And I love the Russian people. О, я люблю русских людей. We had a very good time. Мы отлично провели время. Okay, that's great. Thank you. Question: why did you learn transcendental meditation and when? Почему? I started transcendental meditation on July 1st, 1973. 1 июля 1973 года я начал медитировать. At about 10:30 in the morning. Около 10:30 утра было. I learned this technique that morning. В это утро я выучил эту технику. And I had my first meditation. И у меня была первая медитация. And it was a sublime experience. Это был образующий опыт. And I asked myself, where has this experience been? Я спросил себя, где-то я этот опыт видел. I couldn't believe that a human being could have this happiness inside. Не мог поверить, что в человеческом существе скрыто такое счастье. And I liked it so much. Я настолько был этим поражен, That I kept meditating day after day after day. Что я продолжил медитировать день за днем. For the last almost 49 years. На протяжении последних 49 лет. And I've never missed a meditation twice a day in all those years. Я ни разу не пропустил медитацию дважды в день все эти годы. It's so important for the human being. Настолько важно для человека To get this technique to dive within. Получить эту технику для погружения внутрь. And experience this happiness and intelligence and creativity and love and peace within. Внутри. Please go on. Thank you. I think we have a question here. Здравствуйте. Hello. Hello. Здравствуйте. Переводить будете, да? Yeah. А где вам больше нравится медитировать? Дома, на природе? Есть любимое место? Could you please tell which is your favorite place to meditate? At home, at work? Do you have a favorite place? With transcendental meditation, you can meditate any place in the world. People have meditated in very strange places. It's best to meditate where you're private and it's peaceful, and but you can meditate anywhere. Noise is no barrier. And I'm sorry, you go ahead and translate. Oh, thank you, I beg your pardon. Стоям очень важно понимать, что медитировать можно в мире везде. Везде люди медитируют в таких странных местах. I had one of my best meditations. Одна из лучших медитаций у Дэвида была. Was in a small room. В маленькой комнате. And the other side of the wall. По ту сторону стены которой. Men were jackhammering concrete. Мужики долбили отбойным молотком бетон. And the jackhammering turned into happiness inside me. И звук отбойного молотка трансформировался в счастье внутри меня. Good evening, Mr. Lynch. Good evening, Mr. Lynch. Добрый вечер. So I have like 3 questions from my friend who live very, very far from the St. Petersburg, but she is still your biggest fan, and
she has like 3 questions. Пару вопросов от ваших It's близких about, фанатов. Не из Питера, но 3 вопроса. So the first question, why don't you develop the romance line between Audrey Horne and the Dale Cooper in your in Twin Picks? Say the question again? Why don't you develop the romance line between Audrey Horne and Dale Cooper in Twin Picks? Who, between who? Romance between Audrey and Cooper. Oh, that's a long story. Длинный вопрос про Твин Пикс. Каким образом получается так, что вы развиваете сюжетную линию между... Любовная линия между агентом Купером и Одри Хорн в Твин Пикс. Okay, so really today we're here to talk about transcendental meditation and not about Twin Peaks, but that story wasn't going to happen because they wanted it to go in a different direction. Но этого не произошло, потому что у них у каждого был свой путь, они пошли своим путем. Well, thanks. Thank you for your answer. Спасибо за ответ. So I can't like ask questions which don't. You ask, go ahead and ask, and I'll try. I'll try. Ничего, что вопросы не совсем про ТМ. Ничего. Пытайся, задавай. So what's the meaning or the, like, bond with the lock lady in Twin Peaks? Какая? What's the meaning? Or what's the meaning? I never talk about meanings in the films. Какая может быть связь, какое значение в фильмах? Да я никогда в своих фильмах не говорю о значении. Now, here's the thing. You know, ladies and gentlemen, there is a thing called intuition. What is that word in Russian? Intuition. Интуиция. Есть такое слово интуиция. Intuition is something that we human beings have. Интуиция у нас есть. And intuition is a kind of knowingness. Интуиция — это вид знания, зная. Intuition is the #1 tool of the artist and really of every human being. Интуиция — это самый первый и главный инструмент артиста, художника и на самом деле любого человеческого существа. Intuition is feeling and thinking at the same time. Интуиция — это чувство и мысль одновременно. And intuition helps us with the clues in life. Интуиция помогает нам со знаками в нашей жизни. And helps us figure out what is really going on. Понять, сообразить, что же на самом деле происходит. And if we want to get more intuition, если мы хотим больше интуиции в своей жизни, get this technique called transcendental meditation. Нужна эта техника. Получите трансцендентальную медитацию. It will take you within to the ocean of pure consciousness. Она погрузит вас внутрь, в океан чистого сознания. And this ocean is filled with knowingness. Этот океан заполнен знанием. Intuition. Интуиция. And when you get more of it, you can intuit what is the meaning of films, what is the meaning of life. Получая больше этого, вы можете интуитивно понимать значение фильмов, придавать значение. So valuable for the human being, and it all lies within. Настолько значимое для человека, и все это лежит внутри человека. We just need a technique that works to take us within. And once we get within, there it is, and we can have it. Просто нужно иметь технику, чтобы уходить внутрь. И когда мы попадаем внутрь, все, у нас это есть. Thank you very much for your answer. And Спасибо the большое last за ответ. question is about Коротенький последний вопрос. yourself.
о вас. So your works, your films are inspiring the humans all around the world. And I want to know do you know about games like Alan Wake and Deadly Premonition? It's like computer games. Games about Alan Wake and I can't understand it. I can't Computer hear games, it's not clear the words, so I'm not getting the understanding. The question is about two computer games, Alan Wake and the second game, Deadly Premonition. Did you play? Oh, no, I don't know about those games, no. I don't play computer games. играю в компьютерные игры. Вопрос о творчестве. Вы вдохновили множество людей, и есть схожие с этим творчеством компьютерные игры. А играли ли вы в компьютерные игры? Дэвид Линч не играет в компьютерные игры. Добрый день, добрый вечер. Я хочу задать вопрос моей подруге. Hello, good evening. I would like to ask the question from my friend. Она попросила спросить у вас, Дэвид Линч, вы медитируете долгое время, и во многих книгах, которые вы написали, и во всех своих выступлениях вы часто говорите о трансцендентальной медитации. She was asking, dear David, you are meditating for a really long time now, and in all your works, you have said a lot of things about meditation. Вопрос такой, она спрашивает, в Индии, откуда пришла к нам трансцендентальная медитация, сейчас очень серьезная ситуация. So maybe you know the India, the place where our meditation came from, is now in a very serious situation. И она спрашивает, почему трансцендентальная медитация не помогает людям в Индии справиться с этой бедой? So maybe you know why India, in such a situation, does not getting a help. People are not saved by meditation from the situation they are suffering. India, like every country, is made up of human beings. Индия, как и любая страна, это люди. If every human being was meditating every day, Если каждый человек медитировал бы каждый день, it would be a beautiful, это была бы красивая, happy, peaceful счастливая, world. мирная страна, мирный мир. The problem is most Indians, just like most people in most countries, are not meditating every day. Проблема в том, что большая часть граждан Индии, как и граждан любой страны, не медитируют каждый день. All the things that get rid of negativity lie within. Все вещи, которые избавляют от негативности, они внутри. Negativity is just the absence of the positive that lies within. Негативность — это просто отсутствие позитива, который есть внутри. This world now is filled with negativity. Мир заполнен негативностью сейчас. Every country. Любая страна It filled with stress, заполнена стрессом, filled with fear, страхом. people being unkind to one another. Люди недобры друг к другу. And this can be changed very fast Но это может быть изменено очень быстро. to a world filled with positivity, happiness. На мир, заполненный позитивом, счастьем. All of this good stuff lies within. Все это хорошее лежит внутри. And it can come out when we contact it within, we enliven it, it starts coming out. И способно выходить. Когда мы контактируем с внутренностью, мы оживляем это, оно выходит. So transcending every day, we get happier. Трансцендируя каждый
становимся счастливее, We get more creative. мы становимся креативнее, We get more filled with love. более наполненными любовью, We get more filled with energy. более наполненными энергией, We get more filled with peace. наполнены миром. And human beings are like light bulbs. Лампочки, человеческие вещества как лампочки. Human beings are like light bulbs. Человеческие существа как лампочки. If we have this positivity within, Если у нас внутри есть этот позитив, we radiate it out like a light bulb radiates out light. в свете мы излучаем свет. If we're filled with negativity and stress, А если мы заполнены стрессом и негативностью, we put that out in the world. это то, что мы выносим в мир. And then the world gets in more and more trouble. Тогда мир в больших и больших проблемах. Get this technique, Получите эту технику, transcendental meditation, трансцендентальную медитацию. that truly takes you to the treasury within. Это в действительности приводит вас к внутренним сокровищам. Practice it regularly Практикуйте ее регулярно. and get happy И станьте счастливым человеком. and radiate that out. И несите это в мир. Излучайте, светите этим. Добрый день. Hello, Я David. человек новый для медитации, никогда ей не занималась. I'm И new слушая person вас, у меня to возник TM. вопрос. Вы рассказываете о том, как это здорово, как это замечательно. В чем заключается это здорово? На что похожа эта медитация? I'm new to TM. I have never been practicing. So I wondered, you are saying that it is a wonderful thing. It is a good and positive. Can you tell more, what is it like? What is it like? It's very interesting that you ask this question. Очень интересно, что вы спрашиваете. I wish I could give you the experience, Хотел бы я описать этот опыт вам. but you have to learn the technique to have the experience. Но чтобы получить этот опыт, вам придется технику получить. To have it regularly, rather, to have it on a regular basis. Иначе не описать. Okay, so Но я попробую. people have transcended without the technique. Люди трансцендировали без техники. Before I learned transcendental meditation, Еще до того, как я обучился медитации, I was sitting in a chair one day один раз я сидел в стуле and I was daydreaming. и дремал. I was daydreaming along, Я мечтал, был в своих мыслях. and all of a sudden, boom, I saw white light Я увидел белый свет and I got filled with happiness at the same time. с счастьем одновременно. I said, "What is that?" И я внезапно не мог понять, что это такое. It felt so good. И это так приятно чувствовалось, ощущалось. And I didn't realize it then, Тогда я не понимал, but after I learned transcendental meditation, но обучившись медитации, I realized that I had transcended that day in the chair, daydreaming. что тогда на стуле, пока я дремал, я трансцендировал. But I couldn't do it again in the chair. I would have loved to be able to have that experience again, but I didn't know how it happened. Опыт был прекрасный, я хотел повторить его не мог. Я бы хотел и с удовольствием бы сделал это, но я не понимал, как это произошло. Once I got the technique, Получив технику, then I see that this is the place it's within, and this technique gets you to that place. я понял, что это вот место, оно там внутри, и эта техника туда приводит. Many people, when they go to sleep at night, Многие люди have had the засыпают, experience. получают этот опыт. You're awake, your head is on the pillow, Вы не you're спите, awake, голова на подушке, вы в сознании, and you close your eyes, закрываете глаза,
and you're going to go to sleep. И засыпаете. And there's a place right between wake and sleep. Но есть место прямо между бодрствованием And и сном. sometimes people, they get to that little place between the two. Когда люди туда проваливаются между этими двумя, And they see white light, or they get a great feeling. они получают хорошее ощущение, мощное ощущение. And they've transcended in that gap between the two states of consciousness. И они выходят за пределы этого расстояния между двумя состояниями сознания. And they don't know how it happened. И не понимают, как это происходит. But if they get this technique, they see that it comes from this place within. С получением этой техники ты понимаешь, что это проходит из этого места внутри. And every day, twice a day, they can have this sublime feeling, refreshing feeling, happiness. И каждый день они специально по желанию могут получить это прекрасное ощущение, освежающее ощущение счастья. And another thing that got me started meditating, Еще что меня подвигло медитировать, I heard a phrase. я услышал фразу. Happiness is not out there. Happiness lies within. Счастье — это не где-то там. Счастье внутри. And this phrase had a ring of truth for me. Для меня это очень правдиво. But the phrase doesn't tell us where the within is, nor does it tell us how to get there. Только во фразе не сказано, где же это внутри и как туда попасть. But this technique of transcendental meditation shows us where the within is and shows us how to get there. И вот здесь техника трансцендентальной медитации как раз показывает, где это внутри, как туда попасть. There are many things in life that make us happy. Многие вещи в жизни делают нас счастливыми. For instance, let's say you want a brand new car. Например, говорят, хочу новую хорошую машину. And you save up your money. Копим деньги. And one day you get this brand new car that you really wanted. И однажды, наконец, покупаем эту машину, о которой всегда мечтали. And you're so happy. Такое счастье. And you drive the car. Мы ее водим. It's so beautiful. You're in your brand new car you love. В новой машине, которую мы любим, ощущение классное. Time goes by. Проходит время. A year later, Через год your car is a little bit dirty. машина уже немного грязная. The thrill is gone when you're driving. It's just regular driving, traffic. Ощущения уже не те обычные ощущения вождения. And you see another car that you love. И вот за рулем этой машины мы видим другую, которую мы по-настоящему любим. But the happiness that you get from going within, Но вот счастье, которое получается от путешествия внутрь, it doesn't go away. оно не уходит. Every day you get more. Каждый день больше этого And счастья. it doesn't go away. It just builds up. И оно не уходит, оно просто настраивается. And we human beings have a potential У нас, у людей есть потенциал to be infinitely happy. быть бесконечно счастливыми. Infinitely happy. Бесконечно счастливыми. We human beings have a potential to be enlightened, У нас, у людей, есть потенциал быть просветленными, to be and know and live totality. быть и знать, и проживать всецелостность. It just needs unfolding. Просто нужно это раскрыть. Я готова еще. 50 лет – это большой срок. За такой Yeah, the период 50 дают years. медали.
is a great, really heroic term. You get a medal for that achievement. For 50 years, you get a medal. Okay, good deal. Какие открытия были в начале пути при медитации? Какие происходили инсайты? Что изменилось? I can't hear both. You wait till she's done, and then you can ask. Dear David, can you please tell something about the discoveries you had in the beginning of the journey to meditation? The discoveries before I started? At the very beginning of your journey, when you just learned meditation, what discoveries were the first one? When I first started meditating, well, I was very lucky. I had a very good first meditation. Some people don't have such a good meditation at the beginning. Maybe they have a good one, 2 weeks later, or they don't have anything special happening. Большинство людей везет чуть меньше. Первая действительно хорошая медитация у него через неделю, 2, а может быть и не происходит ничего особенного. But because it's so natural, the changes. Но поскольку изменения настолько естественные, they say our friends or family will see the difference before we do. Говорят, что наши друзья или семья замечают разницу в нас, прежде чем мы это делаем. They come up to you and they say, "You seem different." К нам и говорят, что-то ты иначе выглядишь. You seem lighter, как-то легче, happier. Светишься счастьем. And so every single meditation, whether it's a flashy experience or not, work is getting done. Таким образом, неважно, каждая медитация, является ли этот опыт ярким или нет, это опыт постепенной работы, которая происходит. Another way to look at it is you're diving within to an ocean, say, of pure light. Можно и сказать иначе. Например, вы ныряете в океан чистого света. The negativity in your life you could see as darkness. Негативность в своей жизни вы можете тогда назвать тьмой. So the more you dive within, чем больше вы ныряете внутрь, the more darkness goes away. Тем больше тьма уходит. I say that right from the beginning, I saw this kind of thing happening. Мне повезло с самого начала первой медитации такую вещь увидеть. I say gold is coming in from within. Золотой свет хорошего светился изнутри. And garbage is going out. Мусор уходил прочь. И сейчас глаза светятся, вот даже на экран смотришь, совсем другой. Even now we can see, like it's a shiny, sparkling eyes from the screen. We can say that the man is different every day. Fantastic, you guys. Замечательные ребята. Дэвид, здравствуйте. Я очень рад вас видеть. Hello, David. It's a really great pleasure to see you. И чувствовать эту любовь, которая от вас и с залом здесь. And experience the love in this auditorium, the love that you radiate. Дэвид, у меня есть вопрос. David, I've got a question for you. Когда мне было 15 лет, я впервые узнал о трансцендентальной медитации из книги в библиотеке. When I was 15 years old, I have just known about transcendental meditation from the book at the library. Я тогда осознавал значение мастера в жизни человека и то, что
я получил от своих родителей, своих героев нашей страны. Все это совпадало вместе. И я захотел стать учителем трансцендентальной медитации, чтобы обучить этому других. Это было моей мечтой, я живу в мечте сейчас. So at that moment, I was experiencing what is it like to have a master in my life? What is it like to be connected with the master, with the parents, parenthood, and getting that information. I had a dream to become a TM teacher, to share that knowledge, to share it with my parents, to share it with even become that master. So now I live in a dream that happened, that came true. Я хочу спросить вас, какое значение в вашей жизни оказал ваш учитель, ваш мастер, и что случилось с вами, как мы знаем, вы проходили курс просветления у Махариши Махеш-йоги, или это случилось в другой момент? Что заставило вас говорить о трансцендентальной медитации по всему миру? So now I would like to ask you, what place in your life took your teacher of transcendental meditation? How did the initiation happen? How were you inspired to get that word out into the world? Inspired that much by the practice? What place did the teacher take in that? The teacher of transcendental meditation really is, for this time in the world, Maharishi Mahesh Yogi. Учитель трансцендентальной медитации, на самом деле, вот в мире на этот момент, это Махариши Махеш Йоги. Maharishi revived this technique. Махариши оживил эту технику. It's an ancient technique. Не техника. They say it's been here many times before. Она была здесь много раз раньше. They say that Maharishi revived it for this time because the time demanded it. Говорят, что Махариша оживил ее для этого времени, потому что время того требовало. And the world is in so much trouble. В такой ситуации You could see why this was necessary. вы можете видеть, почему это было необходимо. To bring out a technique that truly works to bring positivity into this world. Дать технику, которая действительно работает и приводит позитивность в мир. And at a certain point, I felt a need to tell people about transcendental meditation. В определенный момент я почувствовал необходимость делиться с людьми информацией о трансцендентальной медитации. And in a way, everyone is suffering in the world to some degree. По-своему, каждый страдает в этом мире, просто в той или иной степени. Everyone feels the stress of this time. Все чувствуют стресс этого времени. To some degree. Каждый по-своему. And some are really suffering. Некоторые страдают особенно. And they say stress can actually kill a person. Говорят, стресс может на самом деле убить человека. Stress-related illness. Болезни, связанные со стрессом. So I say, let's all work together. Я говорю, давайте работать вместе. And get this technique out to the whole world. И доставим эту технику, эту информацию во всем мире. And together get rid of the negativity. И вместе избавимся от негативности. And have a great world. И будем жить в великом мире. So we're all together in a peaceful, happy, great world. Таким образом, мы вместе в мирном, счастливом, великом мире.
Good Thank you afternoon. very much. Good afternoon. I will just indicate that I'm French. I live in Saint Petersburg. Since the beginning, I find the image funny because there is a contrast between what you introduce with meditation and the background. Do you practice meditation in this room or on? You are seeing me in my wood shop. Словами о медитации, о которой вы говорите, и тем, что у вас на фоне происходит. Вы прямо там сидите и медитируете обычно. Вы меня застали в моей мастерской. Especially Eraserhead behind you, the portrait of the actor of Eraserhead. Yes, that's it. From Eraserhead, poster from Eraserhead, and a sign from Mulholland Drive, the way the signs used to be in Los Angeles. Do you spend time in this room often? Do I what? Spend time. Yes, I've been spending time in that wood shop. I'm building things during the COVID-19. У меня здесь висит портрет актрисы из фильма «Головоластик». Из Mulholland Drive висит уличный знак на фоне, который действительно снят с улицы Лос-Анджелеса того времени. И я очень много здесь провожу времени в заточении, на карантине. Поделки делаю. Get that Douglas fir thing there, and I'll show them one thing I built. I'll show you one thing I built. Я вам покажу, что я тут напилил. So this is a wood thing that would be on the top of a lamp I'm building. So let's see. This is Douglas fir wood. Douglas fir is one of my favorite types of wood. Douglas fir. Очень интересно, что это. Это какая-то порода дерева, такая редкая. Вот какая-то редкая ель американская. Из этого дерева сделана подставка под лампы. This is the back of the lamp. Вот это задняя часть лампы. And it will have a light bulb inside. Там будет установлена лампа-светильник. The plexiglass, the yellow plexiglass there, right there. Вот, да, эту And штуку. then this plexiglass А это будет красивый цвет. will be on the back, and it's yellow. I don't know if you can see that it's yellow. Видите ли вы, это желтое? Yes, we can. It's yellow. And this will project a warm yellow light on a wall. Теплый And желтый цвет. as a nice soft light for mood. Теплый цвет для создания настроения. Thank you. Спасибо. Давид, я хочу спросить, здесь спрашивают тоже меня, часто говорят о том, что хорошо медитировать в группе. David, just another question also came from nearby. They often say that it is good to meditate in the group. Пожалуйста, объясните нам, почему надо медитировать в группе, что это дает групповая медитация? Спасибо. Can you please tell us something about what does it give to meditate in the group? Why? This is a very interesting thing. Интересная вещь. They say that the group is quadratically more powerful than the same number scattered about. Говорят, что опыт в группе в 4 раза сильнее, чем то же самое количество людей по отдельности. It's the same thing that happens in what they call constructive interference. Это то же, что происходит в понятии целое больше, чем его составляющие. They give the example of 3 loudspeakers. Они приводят пример 3 спикеров. If the loudspeakers are spread apart, если эти колонки расставлены далеко, it's one volume. Это одна громкость.
But if you put the loudspeakers next to each other, Если эти колонки поставить рядом, 1, 2, 3 next to each other, все три будут рядом. a strange thing happens. Странная вещь происходит. Now the volume goes from 3, it goes to 9. Как на концерте. Теперь звук — это не 3 отдельные колонки, а как от 9. And this is a real thing. На самом деле. So when people get together in a group, Таким образом, люди, собираясь в группу, if 3 people get together in a group, если трое собираются, they're broadcasting out 9 pieces. Они излучают, медитируя, в 9 9 bits of happiness, 9 bits of love, 9 bits of energy. 9 раз излучение мира, 9 раз излучение любви, энергии. Thank you very much. Дэвид, скажите, пожалуйста, мы знаем, что ваш фонд Дэвида Линча очень успешен во многих странах, и благодаря этому фонду обучается и благодарят за эту возможность в жизни много-много людей во всем мире. Thank you. We know that the fund is really helping so many people all around the world, and so many people around the world are so grateful for that. Мы также знаем, что в нескольких русскоязычных странах, русскоговорящих странах открыты фонды в вашем имени, и они работают, и люди благодарны деятельности этого фонда. Приходили ли вам мысли или предложения открыть такой фонд в России? So, and people are really grateful for the activity and acceptance of that fund. And the question is, did you get any invitations or offering to open the same fund here in Russia? Well, I think that one day the foundation will be, in every place, and transcendental meditation teachers will be every place, and everyone will start learning and keep regularly meditating. It's for the human being. And one thing about traveling about, because I've gone to many different countries, and I'm sure that you've all experienced the same thing if you've been traveling. Human beings are great in every country. It's the leaders that get us in trouble. The human beings, by and large, are just fantastic everywhere in this world. Я уверен, что в определенный момент фонд будет в каждой стране, в каждом уголке Земли. И учителя ТМ будут в каждом уголке Земли, в каждой стране. Я путешествовал очень много по разным странам и замечал, я уверен, что вы тоже замечали, что люди везде великолепные. Замечательные люди по всем уголкам Земли, во всех странах. Лидеры могут вызывать сомнения. Сами люди великолепные везде. We all want to be happy. We all want to be filled with love. All of us want to be more intelligent. Больше разума. All want to be more creative. Мы все хотим больше творчества. We all want more energy. Больше энергии. We all want more inner peace. И внутреннего мира. And the beautiful news is we can have it all. Прекрасная новость. Все это возможно. And it's not out there. Это не где-то там. Where is it, you guys? It's within. Это внутри.
Thank you, David. I think everyone has been asking the question they wanted to ask you. And thank you again 1,000 times for taking the time to talk to us. That was Great lovely. to see you, Philippe. Thank you very much. And stay in touch with me and let me know everything is going on. Yeah, And say goodbye to everyone there and tell them I love seeing them and spending time with them. And I wish them all the very best, okay? Okay. Thank you, David. Take care of yourself. Okay. Bye-bye, everybody. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Дэвид Thank Линч you. прощается с нами. Мы поблагодарили его за ответы на все столь разнообразные вопросы.